So যেটা বলার This call ছিল, is now being recorded. so initially we had a problem something like this, I think. So we had solved it like এরম ধরনের একটা সেকশন ছিল, একটা আই সেকশন ছিল। সেই আই সেকশনটাকে আমরা, so for this I section we were supposed to find out the কি বলেছিলাম, we were supposed to find out the moment of inertia about its centroidal axis. So initially we had calculated the centroidal axis x0 and y0. So যদি এখানে in case you are supposed to find out x0, so সেই কেসে at least one easier method would be like you consider it to be a total rectangle ধরে নাও, consider it to be a total rectangle from which two parts have been cut out. It was something like this actually. দেখো এটা আমি করে দিয়েছি in the note, something that I had shared. I hope all of you have got the notes that I had shared in the morning just after the class. I think everyone is having that one, I think, right? So this was A, I think this was A, this was A, this was A, and this total length was something like 4A. So এইখানে what you can do is, so এইখানে আমরা যেটা initially what we did is we divided into 3 triangles and then added on. Similar to this one, you can also do it like I, that should be equal to I of a total rectangle. So just you divide it into a total rectangle, I rect minus this part. So this is one part. So let's call it part number 1 and this is part number 2. So in that way, you can calculate at least Ix1, you can calculate. So I rectangle, so that will be equal to I of the total rectangle minus I of the part 1 minus I of the part 2. সেটা দেখো in the note, I had done that one. দেখতে পেয়েছো? Are you able to see that one? Yes or no? Hello? Yes, sir. সকালে একটা ছবি পাঠিয়েছিলাম তো। হ্যাঁ স্যার। ছবিতে দেখো একদম প্রথমে এই প্রবলেমটা we did it in the first class, first or the second class, I don't remember. We did such sort of a problem. যদি তোমাদের মনে থাকে, if you could like remember. দাঁড়াও। এটা হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার, দিস ইজ প্রবলেম নাম্বার A43. A43 টা আমরা ইনিশিয়ালি we did it, right? Hello? Yes sir. So A43 initially we did it by dividing this I section into 3 parts, 3 rectangles. So just I am suggesting that the same thing you can do it, this one A43, the same thing you can do it if you consider it to be a rectangle and then you subtract the 2 parts actually, which I was just showing. সেটা কেন করেছি, because in the book they have done that division actually. So you can see actually, so in the book actually in 2 different ways they had mentioned. So in 2 different ways is, number 1 is you calculate it taking it to be 3 rectangles, which we had done initially, and the second process is you can consider it to be a total rectangle, from which total rectangle of 4a by 4a, from which 2 parts, part 1 and part 2 have been subtracted. So যেটা আমি আগে initially I had a lot of discussions on this also, যে এইখানে কিন্তু for Ix it can be calculated very easily. ঠিক আছে, মানে you can directly subtract it, but when we are going for Iy, then you have to again use the parallel axis theorem. বুঝতে পারছো কেন? You are able to understand why, or should I explain that? Yes, thank you. মানে এটা কি এক্সপ্লেন করবো Iy টা, না তোমরা পারবে এটা? আমি দুটো মেথড করানোর দরকার নেই, তোমরা in the exam hall you just do by one method, that is enough. But for this problem it's told that you have to use 2 methods. So that is why in my note I had just done it using 2 methods for your understanding, nothing else. So whenever you are going for this sort of a problem, so এইখানে তোমাকে, so you are taking a total rectangle, তাহলে এই যে টোটাল রেক্ট্যাঙ্গেলটা আছে, so the rectangle CG যেটা, so its own centroidal axis will be say something like, আমি জাস্ট একটু বলে ছেড়ে দিচ্ছি, নেক্সট প্রবলেমে চলে যাব. So its own centroidal axis is, say suppose rectangle-টাকে I am calling it as 1, total rectangle I am calling it as 1. So its own centroidal axis is x1 y1. This is part number 1. So this one I am calling it as part 1, and this one I am calling it as part number 2. This one, this is actually a cutout. ঠিক আছে?
So from a rectangle, actually two parts have been cut out. So this is the part and this is the part that have been cut out from the rectangle. So I will be getting the I cross section. So এই যে পার্টটা আছে এই পার্টের নিজস্ব, so its own centroidal axis will be, this will be, আচ্ছা এটাকে 1 2 বললে হবে না, I cannot call it like 1 2, I have to call it like 2 3. 1 is the total initial rectangle, this one is I am calling it as part number 2, and this one I am calling it as part number 3. এর যদি আমি সিজি টাকে আঁকতে চাই, so its CG will be somewhere like here. So এটাকে আমি যদি, if I call it G1, so this is the CG of the second part. So its centroidal axis is, this one is x2 and this one is y2. ঠিক আছে? Similarly for the part 3, its centroidal axis will be somewhere around G3. So its centroidal axis will be x3 and y3. So now you can see, and let's draw the total xy axis for the I section. So since I section is symmetric, so this is the actual axis system. Let's call it x0 y0. So I am supposed to calculate ix0 and I am supposed to calculate iy0. So for ix0, you can see that x0, x1, x2 and x3, these three axis system are actually coincident. So ix0 directly you can do it as ix1 minus ix2 minus ix3. You can directly do. But iy0, so iy0, see y1 and y0 are coincident, but y2 and y0 are not coincident, y3 and y0 are not coincident. So that is why you have to apply the parallel axis theorem. So you can do it. So iy1 will directly, so will be there, minus you have to calculate this one. So that is actually iy2 whatever you are getting, plus parallel axis theorem you have to use. So that is a2 into d2 square. Similarly, you have to apply iy3 for the third part. That should be iy3 plus a3 d3 square. So for calculating iy0, you have to use this expression, and for calculating ix0, you have to calculate this expression. So here you are only supposed to find out the moment of inertia about the x-axis. So directly this method will be easier because you don't have to, for calculating ix, you don't have to go for the parallel axis theorem. You can directly subtract the moment of inertia of the three parts. ঠিক আছে? সেই জন্য এখানে second method is more easier. Of these two methods, since I am supposed to calculate only ix, the second division is actually easier compared to the first division. Clear? Yes, sir. Yes. ফার্স্ট ডিভিশনটা আমি একবার এঁকে দিচ্ছি, ছোট করে করানোই আছে, বাট স্টিল আমি একটু জাস্ট 1 সেকেন্ডের মধ্যে এঁকে দিচ্ছি। ফার্স্ট ডিভিশনটা জাস্ট ওই পার্টটুকুই আঁকবো, নাথিং এলস। So this is the first division. So initial day we divided into three rectangles. এটাকে আমি তিনটে আলাদা আলাদা rectangle ডিভাইড করে দিয়েছিলাম, so that if this one is x0 y0, the centroidal axis of the total I section, for this one, for this was I1, so this is its centroidal axis, cx1, x1 y1, I'm not writing y1. For the second part, this is x2, and for the third part, this was x3. So for each of the parts you have to calculate and then apply parallel axis theorem. But if you are using this method for calculating ix, you can directly subtract the three parts. So that is something that you have to understand, that how to divide the cross section. So for this case, dividing the cross section with rectangle minus minus 2 minus 3 will be easier in calculations. So এটা একটা কিন্তু খুব important learning from this problem. So এটাকে আমি ওইভাবে সলভ করে দিয়েছি, you can see the answer came to be the same, which is like 58 by 3 a to the power 4. স্যার একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? বলো। হ্যাঁ, বলছিলাম স্যার, যখন আমি y1টা বার করব তখন তো পুরোটাকে রেক্ট্যাঙ্গেল মেনে তারপরে বার করবো, তাই তো? তারপরে ওই দুটোকে প্যারালাল অ্যাক্সিস কোন প্রসেসটাই বলছে? এই প্রসেসটাই, সেকেন্ডটাতে। হ্যাঁ, সেকেন্ড প্রসেস। হ্যাঁ মানে এইটাই, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড প্রসেস। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো। এটাতে বলছি যখন আমি y1, যখন y নট ইকুয়ালস টু y1 আপনি লিখেছেন, তো y1 বার করার সময় ওটাকে পুরো রেক্ট্যাঙ্গেল মেনে বার করতে হবে তো? হ্যাঁ, পুরো রেক্ট্যাঙ্গেল মেনে বার করতে হবে, তারপরে বাকি দুটোকে প্যারালাল অ্যাক্সিস তারপরে বাকি দুটোকে মাইনাস করতে হবে। ঠিক কথা একদম। মানে তুমি মাঝে এরকম ধরনের একটা রেক্ট্যাঙ্গেল ধরে নেবে, সেটার ক্যালকুলেট করবে, ইউ কনসিডার আ টোটাল রেক্ট্যাঙ্গেল সামথিং লাইক দিস। হ্যাঁ স্যার, সমীরন অ্যাড হতে পারছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ধরো দেখি, ঠিক আছে। সো এইখানে দেখো, এই টোটাল তুমি আগে রেক্ট্যাঙ্গেলটা কনসিডার করে নেবে। সো ইউ ক্যালকুলেট দিস ওয়ান, সো ইট কামস আউট টু বি 4a 4a, এর জন্য তুমি ক্যালকুলেট করো।
Now you subtract this part. So this is the part that I am subtracting. এই পার্টটা আমি সাবট্রাক্ট করে দিচ্ছি। So this part actually goes out. So আমি পাশে একটা রেক্ট্যাঙ্গেল কেটে নিচ্ছি। So just you are making a cutout. So I am putting here this one here. So this part goes out. এবার এইটাকে তুমি ক্যালকুলেট করো, calculate it separately. Similarly from the other side, this part goes out. ঠিক আছে, এইটাকে calculate it separately. So this is the total 1, this is 2, this is 3. So from total 1 minus 2 minus 3. So initially you have to calculate considering 4a 4a and then subtract the other parts. It is I think 3a এটা কত হবে আমি জানি না, এটা তোমাদের জাস্ট ক্যালকুলেট করবে। So it's done in my note I think. So নোটে করা আছে, তোমরা এটা একবার ট্রাই করে নিতে পারো। Just the learning is how to divide the cross section. আমি অনেকভাবেই I can divide, but which will actually be reducing my effort in terms of application of parallel access theorem. সেটা একটু তোমরা ভেবে দেখতে পারো for any problem. তাতে যে আনসার চেঞ্জ হবে তা নয়, just it will reduce your effort. ঠিক আছে, আচ্ছা এবার আমরা এরকম ধরনের একটা প্রবলেম করাবো। দি কুইকলি I will be discussing some practical applications of this one, not too much but just a bit of them. So এই ধরনের একটা প্রবলেম, আচ্ছা এই ধরনের একটা প্রবলেম আছে, এইটা আমি ছোট করে করিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এখানে দেখো তোমার টোটাল রেডিয়াস অফ জাইরেশন, মানে এটা অনেক বড় প্রবলেম হবে, স্টিল এটা একটু বোঝানোর দরকার আছে ওয়াই প্রাইমটা ক্যালকুলেশনের জন্য। সো ক্যালকুলেশন অফ ওয়াই প্রাইম। আর টি সেকশন আমি বলেছি, টি সেকশনটা নিজেরা ট্রাই করবে। আই থিঙ্ক আই হ্যাভ গিভেন ইউ দ্য আনসার অলসো। আর এরকম ধরনের ক্রস সেকশন আছে, এগুলো জাস্ট টাইম টেকিং, আর শুধু জাস্ট নিজেকে একটু ধরে ধরে করতে হবে টোটাল জিনিসটা, তোমাকে ইউ হ্যাভ টু ডু ইট বাই ইয়োর সেলফস, একটু টাইম নিয়ে করতে হবে। কিন্তু এগুলো বোঝানো হচ্ছে প্যারালাল অ্যাক্সেস থিওরেমটাকে ভালো করে বোঝানোর জন্য, কিন্তু এই ধরনের প্রবলেম করা খুব জরুরি। এই ধরনের প্রবলেমটা A42, দিস ওয়ান ইজ অলসো ডান ইন মাই নোট এন্ড আই হ্যাড শেয়ার্ড দ্যাট ওয়ান। আর অল এইখানে কোনো প্রবলেম না করার মতো কোনো প্রবলেম নেই, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য ডিভিশন প্রসেস দ্যাট আই শুড বি অ্যাডপ্টিং। সো আমি ইউ সেকশনটা করিয়ে দিচ্ছি, বিকজ এই যে জেনারেল সেকশনস গুলো আছে, ইউ সেকশন, আই সেকশন, এই ধরনের ক্রস সেকশন গুলো কিন্তু ওয়াইডলি ইউজ ক্রস সেকশনস অ্যাকচুয়ালি। সো এইগুলোতে একটু তোমাদেরকে মানে এগুলো একটু জেনে রাখা ভালো, অ্যাটলিস্ট করে রাখা ভালো, কারণ এই ওয়ান্স ইউ আর ডুইং দিস সর্ট অফ এ ক্রস সেকশন ইউ গেট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট বিহাইন্ড অল সাচ প্রবলেমস। সো এটা আমি ক্যালকুলেশন করবো না, যে স্টেপ ওয়াইজ আমি বলে দেবো কত কত আছে। ইটস ডান ইন দ্য নোট, সো আই এম জাস্ট ডুইং ইট স্টেপ ওয়াইজ। ইউ ক্যান ফলো দ্য নোট। নোটে দেখো আনসার্স গুলো দেওয়া আছে, আমি জাস্ট তোমাকে ডিভিশন প্রসেস এন্ড এভরিথিং আমি একবার করে বলে দিচ্ছি। সো ইটস গুড দ্যাট আই হ্যাড শেয়ার্ড দ্য নোট, বিকজ এই প্রবলেমটা এখানে করানো খুব মুশকিলও আছে। দাঁড়াও, সো এখানে কি করব বলো, ইনিশিয়ালি প্লিজ সাজেস্ট মি এই কেসে। So here actually they had, this is the centroidal axis of the entire figure, so they had named it suppose like x0 y0, ঠিক আছে? So initially you can see that this is actually symmetrical about this y0 axis, তাই তো? So this is actually symmetrical about the y0 axis. y0 axis. So আমাদেরকে এই cg টা সির্ফ only I have to calculate y bar, x bar টা দরকার নেই, মানে whatever is this length, so this length is given to be say 500, মানে এই যে total length টা, so this length is given to be say suppose 500 millimeters. So I hope you can understand that x bar from any end actually this will be 250, মানে এর যে centroid টা আছে, so এই যে মানে it will be lying at its center actually, মানে এই লাইনটা হচ্ছে সিমেট্রিক লাইন, দিস ওয়ান ইজ ইট সিমেট্রি লাইন, লেটস কল ইট জি। তাহলে আমি যদি এটাকে বলি, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য সিমেট্রিক লাইন, এটার ক্যালকুলেট করার দরকার নেই, ঠিক আছে? আচ্ছা, বাট উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট ওয়াই বার। তাহলে ওয়াই বারটা ক্যালকুলেট করতে গেলে আইদার ইউ ক্যান টেক এনি ওয়ান অফ দি বেস অ্যাজ দি অ্যাক্সিস। সো ধরো তুমি এটাকেও ইউ ক্যান টেক দিস ওয়ান অ্যাজ দি বেস অলসো, দিস লাইন অ্যাজ দি বেস অলসো, অর ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম হেয়ার অলসো। সো আমি বোধহয় একদম বটম থেকেই নিই। সো দ্যাট ইজ দ্য জেনারেল ফর্ম যেটা আমি করি আর কি, তোমরা নাও নিতে পারো। সো লেটস কল দিস এজ ওয়াই বার ফ্রম দি বটম। সো লেট ওয়াই বার বি দ্য ডিস্টেন্স অফ দিস ওয়ান অফ দি সিজি। তাহলে ওয়াই বারটা কিভাবে ক্যালকুলেটেড হবে? সো দিস এন্টায়ার ফিগার উই হ্যাড ডিভাইডেড ইনটু 3 রেক্ট্যাঙ্গেলস। তাহলে এটাকে আমি 1 বলছি, এটাকে 2 বলছি নাকি, আর এটাকে আমি 3 বলছি,
ঠিক আছে, সো y বারটা কি করে ক্যালকুলেটেড হবে? সো y bar that is actually the summation for three rectangles, so that is a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 divided by a1 plus a2 plus a3. ক্লিয়ার? সো a1 টা কত আছে এগুলো তোমরা একটু ক্যালকুলেট করবে। সো these all things are something you are supposed to calculate. এখানে অনেক কটা ডাইমেনশনস আমি লিখিনি, কত কত আছে দেখো, 100 100 600, এই দুটো, these two are 100, আচ্ছা this one is 100, so total is 600, means this one is 500 up to this, so from here to here is 500 আর এইটুকু হচ্ছে 100. সো এই ক্রস সেকশনটা কত হবে? দিস শুড বি 100 into 500 into y1. সো y1 টা কি হবে? সো y1 is actually, এবার আমাকে দেখো তিনটের আলাদা আলাদা করে সিজিটাকে আঁকতে হবে। সো এইগুলো সিজিস গুলো কোথায় থাকবে? where the CGs of these things will be lying. এটা একটু আঁকাটা একটু বেশি এক্সাজারেটেড হয়েছে, এটা উপরের দিকে থাকবে না, এটা নিচের দিকে। সো অ্যাজ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ আর হ্যাভিং মোর শর্ট অফ মেটেরিয়াল অন দি ডাউন সাইড at the bottom actually, so the CG will be একটু নিচে থাকবে, মানে এইখানে ধরো আমার Gটা somewhere around here হবে, so G1 will be somewhere around here. So for the part 1 its own centroidal axis is x1 y1. For the part 2 its own centroidal axis will be x2 y2. For the part 3 its own centroidal axis x1 and x3 will coincide, so its own centroidal axis will be x3 y3. আর ফাইনাল যে সিজিটা থাকবে সেই সিজিটা একটু নিচে থাকবে, ইট উইল বি সামওয়্যার অ্যারাউন্ড হেয়ার, এই লাইনটা বরাবর এইখানে কোথাও একটা থাকবে। সো দিস ইজ ফ্রম সিমেট্রি, নাথিং এলস। সো ইট শুড বি সামওয়্যার অ্যারাউন্ড হেয়ার। সো হেয়ার এট দিস পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি ইউ উইল বি হ্যাভিং the total G actually. So from G let me pass the centroidal axis system for the entire U section. So this is actually x0 y0. Clear? তাহলে আমাকে, সো আই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট y1. y1 টা কত? সো y1 হচ্ছে এই হাইটটা, সো y1 ইজ অ্যাকচুয়ালি দিস হাইট। এটা আবার ভুল হয়ে গেছে, এটা মুছে ফেলেছি তো এটার সাথে এটা গুলিয়ে যাবে। সো y bar was this height, y bar was this height, so this is something I need to calculate, y bar, আর এইটুকু হচ্ছে y1। তাহলে y1 টা কত হবে? So for this rectangle actually, so y1 will be, এইটা total 500 আছে, this thing is total 500, so for a rectangle it will be at half the depth, so এই length টা, so up to this is 250, মানে 500 by 2 plus 100, so 100 plus 500 by 2, y1. Clear? So y1 that should be equal to 100 plus 500 by 2, so this is actually 350. দেখো ক্লিয়ার কিনা? এলস আমাকে আরেকটু ভেঙে আঁকতে হবে, আর কিছুই না। হ্যালো, না বুঝলে বলো। হ্যালো হ্যালো স্যার, বলছিলাম যে আমরা ওই 11-12 যখন পড়তাম তখন আমরা একটু আচ্ছা এক সেকেন্ড, জাস্ট একটু ট্রাই টু স্পিক ইন ইংলিশ, হ্যাঁ, কারণ এখানে অনেকেই তো মানে একটু ইংলিশে বললে আদার্স ক্যান অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ডাউট ইউ আর আস্কিং এন্ড হোয়াট আই এম ট্রাইং টু ক্লিয়ার। যাই হোক, ভুলভাল হোক, যাই হোক, ট্রাই টু স্পিক ইন ইংলিশ। Okay, okay. Not a Sir, problem. when we were in class 11 and 12, we studied about center of mass. So I think so ki সেন্টার অফ মাস বলো না, এখানে সেন্টার, হ্যাঁ ঠিক আছে, center of area. So sir, both of the topics are almost same. So the G coordinate you calculated. ওটাও তো স্যার মানে ওটাও তো সেন্টার অফ মাসের মতো করে আপনি বার করছেন না? মানে এখানে কনসেপ্টটা গুলিয়ে ফেলে লাভ নেই, এখানে মাসটা একই জিনিস হতো। হ্যাঁ, মানে সেন্টার অফ মাস ব্যাপারটা কখন আসে? যখন এরিয়া নিচ্ছেন। হ্যাঁ, এখানে আমি এরিয়া নিচ্ছি, একই কনসেপ্ট। আচ্ছা আচ্ছা, কনসেপ্টটা সেমই, এখানে কনসেপ্ট সেন্ট্রয়েডাল এক্সিস বলছেন, মানে সেন্টার অফ মাস দিয়ে যে এক্সিস যায় সেখানে এখানে সেন্টার অফ এরিয়া দিয়ে যে এক্সিসটা যায়, একদম যেখান দিয়ে তোমার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি সিজি যেখানে আছে সেখান দিয়ে যদি আমি একটা অ্যাক্সিস সিস্টেম টানি, দ্যাট ইজ দ্য সেন্ট্রয়েডাল অ্যাক্সিস। ওকে ওকে। মানে the thing is the centroidal axis, we calculate everything about its centroidal axis, everything, like for a rectangle I mean next formula I will be writing it as bd cube by 12,
So where actually BD cube by 12? So BD cube is for this rectangle, it is about its own, about this x1. So about x1, the CG of rectangle 1 is BD cube by 12. ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? So that is about any axis, মানে BD cube by 12 যেটাই আমি বলছি, it's about some axis. So that axis is always a centroidal axis. মানে আমি যদি এইভাবে এটাকে বলি, so if I could like say something like this, suppose you are having a rectangle. So this rectangle you are having B, you are having D. You say, sir, what is I tell BD cube by 12. So it is about which axis? It is always about its CG. So for a rectangle, the CG is always at B by 2 D by 2. So this is its CG. So about CG, this value. So about IX, this is actually BD cube by 12. So this is IX0. So always whenever axis system that is actually passing through the CG of the plane area, that I call as the centroidal axis system. তো স্যার So you know, centroidal axis to define coach. So see, they have also drawn a centroidal axis system x0 y0. So this x0 y0 is the centroidal axis of the entire U section. So for this rectangle, it will be having its own centroidal axis. Similarly, all the three separate figures that will be having their own centroidal axis. So unless you are unable to understand this concept, you will be making mistakes in calculations of parallel axis theorem. ওকে স্যার আই থিংক সো দিস I have মেথড hack ইজ second. ওকে So এইখানে তোমরা আমাকে বলতে পারো, but I can say you that I am having one global axis system, which is the x0 y0. So everything whatever you calculate, you have to express it in terms of x0 y0. And I have a local axis system, which is x1 y1, x2 y2, x3 y3. So they are attached to the individual rectangles 1, 2 and 3. কিন্তু যখনই I move to x0 y0, I get the value for the entire U section. ঠিক আছে, সেটা তুমি যেভাবেই ক্যালকুলেট করো, ডিভাইডেড ইনটু এনি ওয়ে, you will be getting everything x0 y0 same for the U section. আর x1 y1 that is attached to the rectangle 1 that I have considered, x2 y2 that is the reference frame for the second rectangle I had considered, and x3 y3 is the reference frame for the third rectangle I had considered. So every rectangle will be having its own centroidal axis. So x1 y1 is the centroidal axis for the first rectangle. x2 y2 is the center. It is also centroidal axis, but for the second one. x3 y3 is also the centroidal axis, but for the third rectangle. So these are local axis systems. And x0 y0, that is the global axis system, that is for the U section itself. Total U section, its centroidal axis is x0 y0. মানে তুমি এটাকে লোকাল গ্লোবাল কনসেপ্টে ভাবো, তাহলে তুমি আর ওই মানে আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড ইউর প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি হোয়াইল স্পিকিং, যে তুমি x0 মানে which one is the centroidal axis that you are confusing, x0 y0 or x1 y1? yes I am just trying to make you understand that x0 y0 is a global axis system for the U section. And x1 y1, x2 y3, x3 y3, they are local to the individual rectangles that we had broken the system into. okay sir বোঝা sir, গেছে? one last question, is this method is only applied for 2D figures or 3D figures? 3D ফিগারটা দেখতে হবে অ্যাকচুয়ালি, 3D ফিগারটা কিরকম ভাবে কোনটা করছে সেটা দেখতে হবে, মানে 3D ফিগারে এইভাবে হবে না, মানে বাট স্যার ওইখানে হ্যাঁ, এটা একটা প্লেন হয়ে যাবে, মানে এরিয়া ওয়ার্ডটা তো আমরা 3D ফিগারের জন্য ইউজ করি না, না ওখানে সেখানে আমরা নয় তো, ভলিউম ইউজ করি। 3D ফিগার তো আমরা করিনি, মানে 3D ফিগারটা আমাদের সিলেবাসে আছে। এইখানে আমরা যখন এই টোটাল জিনিসটা ক্যালকুলেট করব, তখন মানে টোটাল জিনিসটা পাল্টে যাবে অ্যাকচুয়ালি, মানে BD কিউব বাই 12 এই ফর্মুলাগুলোই আসবে না, ঠিক আছে? সো ওইখানে আমরা এই জিনিসগুলো অ্যাপ্লিকেবল হবে না, সেজন্য আমরা 3D ফিগারসে আমাদের সিলেবাসের মধ্যে অনলি উই আর হ্যাভিং পাপাস থিওরেম অ্যাকচুয়ালি, মানে সলিডস অফ রেভলিউশন বা রেগুলার সলিডসই আমাদের সিলেবাসে আছে, নট দ্য ইরেগুলার সলিড। সো সেইটার সাথে এটাকে গুলিয়ে ফেলে লাভ নেই। ওকে স্যার, So this is applicable for 2D figures as you have rightly pointed out. So this is total thing is applicable for 2D figures. এটাকে ডাইরেক্টলি তুমি 3D ফিগারে অ্যাপ্লাই করতে পারবে, মানে প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরেম এটাকে তুমি 3D সিস্টেমে কিন্তু অ্যাপ্লাই করে দিতে পারবে না। আমি যখন প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনটা লাস্টে একটুখানি বলবো, কারণ ওটা সিলেবাসে নেই, জাস্ট বলার পরে তোমরা স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালসে পড়বে, তখন তুমি ওটা রিয়েলাইজ করবে যে কেন মানে আমরা প্লেন ফিগারটা পড়ছি কেন। মানে তোমার মনে প্রশ্ন আসবে যে 3D ফিগারই যদি লাস্টে করতে হয় তো প্লেন ফিগার পড়ে দরকার কি, তাই না? মানে একটা মাস, মানে ধরো একটা 3D অবজেক্ট বা একটা 3D সলিডের যদি আমাকে ফাইনালি সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি বের করতে হয়, মানে প্লেন এরিয়া বলে তো কিছু হয় না ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লিকেশনে, এভরিথিং ইজ এ সলিড অ্যাকচুয়ালি। তো লাস্টে আমি ওটা একটু ইলাবোরেট করার চেষ্টা করবো, তোমার পয়েন্টে আমি হয়তো একটু টাচ করতে পারবো। আর আমাদের সিলেবাস ওয়াইজও 3Dটা আমাদের সিলেবাসে নেই, নাম্বার 1, and number 2 is আছে in our syllabus, the 3D is there, only solids of revolution are there, মানে regular solids that are formed by rotating a plane figure, যেটাকে আমরা solids of revolution 11-12 তোমরা পড়েছো বা পড়োনি আমি জানি না। সো ইট ইজ কল্ড solids of revolution। তাতে আমাদের দুটো অ্যাপ্লিকেশন ওয়াইজ থিওরেম আছে, পাপাস গার্ডিনাস থিওরেম, মানে প্রথমটা হচ্ছে পাপাস থিওরেম, সেকেন্ডটা হচ্ছে গার্ডিনাস থিওরেম। তো ওইটা আমরা জাস্ট ইলাবোরেট করেছি, হয়তো তোমরা সেই সময় ছিলে না, মেবি
রিভিশন ক্লাসে ওগুলোকে আমরা আরেকটু বলার চেষ্টা করব। ওকে ওকে সো সলিডস আর প্লেন ফিগারকে গুলিয়ে ফেলে লাভ নেই, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা হুম, আচ্ছা। সো এইখানে তো 350 এটা বোঝা গেছে। y1 টা y it is 350। ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার তো দেখো এখানে আমি বসিয়েছি ইন্টু 350, বাকিগুলো আমি আর করছি না। সিমিলারলি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি y2, ইউ ফলো দ্য নোট। এইটা হচ্ছে y2, ঠিক আছে? যেহেতু আমি বেসটাকে আই হ্যাভ টেকেন দিস বেস অ্যাজ দ্য রেফারেন্স সিস্টেম, সো এভরিথিং আই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট বেসড অন দিস বেস। এইটা হচ্ছে বেস, এটাকে দিস ইজ মাই রেফারেন্স সিস্টেম নাও ফর ক্যালকুলেটিং অফ ক্যালকুলেশন অফ y বার। তাহলে y2 টা কি হবে? সো ফর আ রেক্টাঙ্গেল ইট উইল বি ডেপথ বাই 2। তাহলে 100/2 করলে আই উইল বি গেটিং 50 y2, হ্যাঁ 50 50, হ্যাঁ y2 will be 50. Similarly y3 will be similar to this one itself, so y3 will be y3 350 350 itself. So এইটা তোমরা যদি ক্যালকুলেট করো, ইফ ইউ ক্যালকুলেট y বার, এটা তোমরা টোটাল বসাবে, ইউ পুট ইট, এন্ড যদি না পারো দেখো নোটে করা আছে, তোমরা একটু দেখে আমায় বলতে পারো স্যার এই লাইনটায় অসুবিধা, আমি একটু স্কিপ করছি টাইম ফ্রেমের জন্য, আর কিছু না। নাহলে আমি আই ক্যান গো অন ফর মানে এটা আমি যদি করাই তাহলে আই ক্যান গো ফর মানে আওয়ার্স এন্ড আওয়ার্স। সো আমি এটা তোমরা নিজেরা ট্রাই করা ভালো, আমি করিয়ে দেওয়া আছে, নিজেরা একটু করবে, আমি আনসার্স গুলো বলতে থাকছি। সো y বার উইল কাম আউট টু বি 250। তাহলে এই রেফারেন্স ফ্রেমের কাজটা হয়ে গেল। নাও বেস হ্যাজ নো মিনিং, ঠিক আছে? এটা তুমি বেস থেকেও করতে পারতে, টপ থেকেও করতে পারতে, এনি প্লেস ইউ ক্যান হ্যাভ টেকেন অ্যাজ দ্য রেফারেন্স, দ্যাট হ্যাজ নো মিনিং। নাও ইউ ক্যান জাস্ট ফরগেট অ্যাবাউট এভরিথিং এন্ড ইউ ক্যান জাস্ট কনসেন্ট্রেট অন y বার। এই y1 y2 এগুলো সব ভুলে যাও, লেটস ফরগেট দেম, we just let's work on with y bar. This y bar is there, this y bar is the final thing that I need. আচ্ছা, নেক্সট কি করব? নেক্সট হচ্ছে যেটা আমি প্রথমে হয়তো একটা প্রবলেম বা দুটো প্রবলেম ভেঙেও করিয়েছি, আই ডোন্ট নো। সো নেক্সট হচ্ছে যে তোমরা এখানে লেখো, দেখো আই হ্যাভ রিটেন, সো এমআই অফ দি ফর রেক্টাঙ্গেল 1, এগুলো কিন্তু পরীক্ষা হলে আইদার ইউ ক্যান ডু ইট ইউজিং, মানে একবারেও করে দিতে পারো যদি তোমরা বুঝে থাকো, ইউ ক্যান ডু ইট ওয়ান্স। আর এরকম ভাবে ভেঙে করলে I could understand that you have done it correctly. মানে I can match your answers at every step, ঠিক আছে? So you will be getting some step marks. আর যদি তুমি একবারে করে দাও, you are getting a wrong answer, you will be getting 0 because you don't have any steps. So better in the exam you go by steps, ঠিক আছে? So এইখানে দেখো, so I had written the mi of the rectangle 1 about its own centroidal axis. So own centroidal axis মানে I am referring to x1 y1 axis system. So what will be ix1? I will be getting, so ix1 will be bd cube by 12. So for this rectangle, b base is this one, so 100 into depth is 500, তাই তো? Yes, sir. So this is 500, so bd cube by 12, তাহলে এই ক্ষেত্রে বেস হচ্ছে 100, ডেপথ হচ্ছে 500। ওই জাস্ট ডেপথ টার্মটা ইউজ করবে, তাহলে দেখবে তোমরা বুঝতে পারো বেসটা কোথায়, ডেপথটা কোথায়, তাহলে তোমরা এটা হয়ে গেল, ঠিক আছে? এন্ড সিমিলারলি i y1 যদি আমি ক্যালকুলেট করতে চাই, সো i y1 টা কি হবে? dv কিউব বাই 12, সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি 500 ইনটু d কিউব, মানে এটাই ঘুরে যাবে জাস্ট ডিভাইডেড বাই 12। So you get the values of ix1, iy1. Next, you have to write moment of inertia of the rectangle about the centroidal axis of the u section. So mi of rectangle 1 about the centroidal axis of the u cross section. So now I am moving everything into x0, y0. So let's see what is the relative location between x1, y1 and x0, y0. So what is the relative distance? So the relative distance is the axes are separated by this distance. আমি x টা করছি, so if I calculate ix, হ্যাঁ, so if I could like calculate, সেটাকে আমি একটা নাম দিয়েছি, তোমরা একটু দেখে নিতে পারো, মানে ix0 contribution from the rectangle 1. So that is actually কি হবে? That is actually this ix1 plus area 1 into d1 square. So এটা কত আসছে? 100 into 500 cube divided by 12 plus what is the area of this rectangle? 100 into 500 into d1. So এই d1 টা কত হবে দেখো, নিজেরা একটু করো। So this is, let's call it d1. তাহলে এটা কত আসবে দেখো, কি করে করব এইটা দেখো, 350 minus 250. ভেরি গুড। এইটা 350 ছিল, মানে y1 মাইনাস y0। এই y1 টা আমি মুছে ফেললাম, একটু ভুল করলাম, হ্যাঁ, ওটা আমার রাখা উচিত ছিল। সো দিস ইজ ওয়াজ y1, সো y1 মাইনাস y বার হোল স্কয়ার হয়ে যাবে। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি y বার মাইনাস y1, ঠিক আছে? সো দিস ইজ y বার মাইনাস y1 হোল স্কয়ার।
করলে তুমি একটা আনসার পাবে, ইজ গিভেন ইন মাই নোট, ইউ ক্যান ফলো। আচ্ছা, সিমিলারলি যদি আমি y এর কন্ট্রিবিউশনটা বের করতে চাই, সো I y0 contribution from the first rectangle. হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. তো এই y1 টা কত ছিল? এইটা, সো 500 into 100 কিউব divided by 12 plus a1, a1 টা কত আছে? a1 is 100 into 500 into 8, d1 টা I am referring to the distance between the y axis. তাহলে distance between the y axis টা কত আছে দেখো। সো নাও দিস ওয়ান ইজ d1। আমি আর আলাদা আলাদা নাম দিচ্ছি না, আই এম নট নেমিং দেম, মানে খুবই কনফিউজিং হয়ে যাবে যদি এতগুলো হাজার হাজারটা নাম দিই। সো এই d1 টা কত হবে? সো দিস শুড বি এইটা, মানে দিস হাফ ইজ 250 minus 50। দেখো বুঝতে পারছো কিনা? সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি 250 minus 50। নাকি ওয়াইটা ক্যালকুলেট করিনি? না, হয়তো করেছি। ঠিক আছে, সো ইন দিস কেস দিস শুড বি অ্যাকচুয়ালি 250 minus 50। সো এই একটা প্রবলেম, ইউ সেকশনটা আমি করতে বলবো, কারণ কি এটা করলে তোমার পুরো আরো জিনিসগুলো একদমই মানে খুবই ক্লিয়ার হবে আর কি। সো ইউ গেট IY0. So whatever is the answer, it's given in the note, you can follow, you will be getting. So this is for the rectangle 1. Let's now go to the rectangle 2. Rectangle 2 will be somewhat easier because the axis system coincides. So here you have to write mi of the rect 2 about its own centroidal axis. So that is actually x2 y2. So about x2 y2, you know, so ix2 is actually bd cube by 12. So দেখো এইটাতে, so this is rectangle number 2. So at the bottom, this one is the rectangle number 2. So base is 500 into depth is 100. So that is bd cube by 12. So 500 into 100 cube divided by 12. Or IY2, that is db cube by 12, just the opposite of this one. So this is 100 into 500 cube divided by 12. Again, you have to write the same thing. So mi of the rectangle 2 about the CG of the U section. So now you are moving to the x0 y0 reference frame. So what will be ix0 contribution from the second rectangle? That is whatever you have got for ix2 plus area of 2 into d2 square. So this is actually 500 into 100 cube divided by 12 plus 500 into 100 into d2. So d2 is now this one. So d2 ever konta? So d2 is the distance between x0 and x2. Is a distance ta. So this is d2. So what will be d2? So d2 will be y bar minus y2. Clear? Hello? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Clear. ঠিক আছে। So this is y bar minus y2 whole square. আর আচ্ছা, x2 টা কিন্তু y টা কিন্তু ইজিয়ার হয়ে যাবে, মানে y2 and y0 they are actually coincident. So whatever is the actually IY0, that is actually IY2. So what is IY0 contribution from 2? That is directly IY2. Because for this one actually you can see y0 and y2 are coincident. See y0, this one is y0
and this one is y2. They are actually coincident. So you don't need to apply parallel access theorem for them. আর থার্ডটার জন্য তোমরা ক্যালকুলেট করতেও পারো, or else you can just directly from 1 you get the same value. So whatever you have got for the rectangle 1, that should be applicable for rectangle 3 also, similar to rectangle 1. So you got all the values, now you add them. So this is the summation of 3 rectangles now. So just you write in this way. So what is ix0? So ix0 will be ix0 contribution from rectangle 1 plus ix0 contribution from rectangle 2 plus ix0 contribution from rectangle 3. Similarly, iy0, that should be equal to iy0 contribution from the rectangle 1 plus iy0 contribution from the rectangle 2 plus iy0 contribution from the rectangle 3. So এইটা দেখো total stepwise, it's done in my note. মানে I have broken the system into x0, y0, I've broken the system into x1, y1, x2, y2, x3, y3, and then done. ঠিক আছে? আর in the last note, last page দেখো আমি একদম I have done it as a মানে single figure হিসেবে করে দিয়েছি। একদম লাস্টে দেখো, লাস্ট নোটে মানে লাস্ট পেজ অফ দি নোট, you can see directly I had written the formula. তোমরা যদি মনে করো তোমরা করতে পারো, but if you are not getting the right answer, it will be the on the কি বলবো, the marks you get is 0 because you haven't done any steps, so there is no question of step marking. বোঝা গেছে? Yes, sir. So this completes. So এইটা কমপ্লিট হলো। সো এইখানে আমি আর টি সেকশনটা নিয়ে ডিসকাস করছি না, টি সেকশনটা নিজেরা ট্রাই করবে। আমি একটা প্রবলেম দিয়েছিলাম, তো আনসারটাও বোধহয় বলে দিয়েছিলাম। টি সেকশনে আনসারটা বলেছিলাম না বলিনি? হ্যালো, বলেনি স্যার। আচ্ছা, ওটা অ্যাকচুয়ালি আমি আবার অন্য বই থেকে দিয়েছিলাম, সো ওটা আবার খুঁজতে হবে। ওটা ঠিক আছে, ছেড়ে দাও, লিভ ইট, দরকার নেই, ওটা এখন খুঁজতে হবে না। আমি আনসারটা আমি বলে দেবো, তোমরা টি সেকশনটা পারবে তো? আই হোপ ইউ ক্যান ডু দ্য টি সেকশন বাই স্যার ইয়োরসেলফ। অ্যাক্সেসটা কোনটা ধরবো বুঝতে পারছি না, কোশ্চেন হ্যাঁ, থেকে বলে দিচ্ছি। ক্লিয়ার না। সো দিস ইজ দ্য টি সেকশন। এটা কত কত দিয়েছিল ডাইমেনশনস গুলো আমি একটু করিয়ে দিচ্ছি, জাস্ট এ পার্ট অফ ইট আই এম ডুইং, আদার্স ইউ ক্যান কমপ্লিট এট ইউর হোম। দিয়ে আমি একটু প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন, একটা জাস্ট ছোট এক্সাম্পল। প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন মানে এগুলো পরে তোমরা স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালসে পড়বে, বাট একটু জাস্ট তোমাদের বলার যে কেন, ওয়াই এম ডুইং অল দোজ থিংস ফর আ 2D ফিগার, ওয়াই এম কনসার্ন অ্যাবাউট আ 2D ফিগার when everything in this world is a 3D figure actually. হ্যাঁ, সো টি সেকশনে এই ডাইমেনশনস গুলো তোমাদের খেয়াল আছে? আমার বোধহয় হোয়াটসঅ্যাপে স্যার আছে। টপটা 15। এখান থেকে এত, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আর বেসটা 5 হুম, আর সাইডের পুরোটা হচ্ছে 15। হ্যাঁ, এটা 15, ওইটুকু স্যার 5। এটা 5, এইটা 5 আর এইটা 15, তাই তো? এখান থেকে এতটা, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, ভেরি ওয়েল। সো এইটা হয়ে গেল। সো না সিমিলার টু স্যার, দ্য, ওইটুকুটা 10। কোনটা? এটা? হ্যাঁ, এইটা পুরোটা 15। পুরোটা 15 ছিল, তাহলে হ্যাঁ এইটা 10 হবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বুঝতে পেরে গেছি। সো এইটার জন্য কি করব? সিমিলার টু দ্য ইউ সেকশন, ইউ সেকশনটা করালে সবকটা ক্রস সেকশনই অ্যাকচুয়ালি ক্লিয়ার হয়ে যায়। এইখানে তোমাদেরকে জাস্ট বুঝতে হবে, আচ্ছা এটা তুমি কিভাবে ভাঙবে দেখো। দ্য লেস নাম্বার অফ রেক্ট্যাঙ্গেলস, এইভাবে ভাঙলে 3টে রেক্ট্যাঙ্গেল হচ্ছে, তাহলে আমি এটাকে এইভাবে ভাঙবো। আই ব্রেক ইট ইনটু 2 রেক্ট্যাঙ্গেল সামথিং লাইক দিস। তো ধরো এইটাকে আই এম কলিং ইট অ্যাজ পার্ট নাম্বার 1, এইটাকে আই এম কলিং ইট অ্যাজ পার্ট নাম্বার 2, আর এই বটম রেক্ট্যাঙ্গেলটাকে আই এম কলিং ইট অ্যাজ পার্ট নাম্বার 2। তাহলে এদের, আচ্ছা এর সিজিটা কোথায় লাই করবে? তাহলে ওপরে যেহেতু সিন্স অ্যাট দি টপ ইউ আর হ্যাভিং মোর অ্যামাউন্ট অফ মেটেরিয়াল, সো দ্য সিজি উইল বি সামওয়্যার অ্যারাউন্ড হিয়ার। তাহলে আমি যদি 3টে সিজি আলাদা আলাদা করে বলি, সো দিস ওয়ান উইল বি অ্যাকচুয়ালি, আচ্ছা দিস ফিগার ইজ অ্যাকচুয়ালি সিমেট্রিক অ্যাবাউট দি ওয়াই অ্যাক্সিস, ঠিক আছে? সো দিস জি1, জি2, জি3 উইল বি অন দি ওয়াই অ্যাক্সিস লাইন ইটসেলফ। মানে এখানে আমাকে আর এক্স বারটা ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে না। সো লেট দিস জি1 বি দ্য সেন্ট্রয়েড অফ রেক্ট্যাঙ্গেল 1। সো জি1 দিয়ে যে সিজি যে অ্যাক্সিসটা যাচ্ছে, so let's call it as অন্য কালার ইউজ করি।
So let G1 be the centroid of rectangle 1. ঠিক আছে? So the centroidal axis system for rectangle 1 will be, let this be x1 y1. Acha. Similarly, for rectangle number 2, its CG will be somewhere around here. Let's call it the point, let's call it as G2. তাহলে G2 দিয়ে যে axis systemটা হবে, that will be x2 y2, and the centroid of the entire T section, that will be somewhere between this. So that is actually x3 x0 y0. So this is x0, this is y0. So this is the centroid of the T section. So G1 is the centroid of the upper rectangle, G2 is the centroid of the lower rectangle, and G is the centroid of the entire T section. তাহলে initially আমাদেরকে এই y bar টা calculate করতে হবে. So initially let's take the bottom of the T section as your reference frame, and then you calculate the value of y bar. এই y bar টা আমাকে calculate করতে হবে. So y bar will be something like, so y bar টা that should be equal to a1 y1 plus a2 y2. 11.25. হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমার তো এটা ক্যালকুলেট করা নেই, আমি বলতে পারবো না আনসারটা। তো a1 টা হচ্ছে তোমার, দেখো এইটা 50 ছিল, তাহলে 50 গুণ 5, তাহলে 50 into 5, তো 50 a1 না is স্যার 15 হ্যাঁ into y1. So y1 is actually this one. y1 কোন ডিস্টেন্সটা? So this is y1 from the base. So this is actually y1. So y1 টা কত হবে? y1 will be 10 plus 5/2. 12.5. হ্যাঁ, সো আমি এখানে স্যার সাইডে ওটা লিখে দিই। 50 না 15 Sir, 15. না ওটা তো এরিয়া 15 এরিয়া নিয়েছে না। না কোনটা না কোনটা? এরিয়াটা তো 15 into 5 এরিয়াটা এটা 50 ছিল না 15 ছিল এটা? 15 ছিল স্যার 15 আচ্ছা আচ্ছা, তা ওটা ভুল টোকা হচ্ছে, আমি মুছে ফেলেছিলাম তো, দিয়ে ভুল লিখেছি। ও আচ্ছা তো এইটা 15 আছে, তো এইটা যদি 15 হয়, 15 গুণ 5 হবে এটা, ঠিক আছে? তাহলে এইখানে এটা মুছে ফেলি। সো এইটা হবে 15, তাহলে 15 into 5 into y1, তাহলে y1 টা কত এসছে? সো y1 will be actually this 10 plus 5/2. 10 plus 5/2 মানে 12.5. And what is y2? So y2 is actually this distance. y2 টা কোন ডিসটেন্সটা? y2 হচ্ছে এই ডিসটেন্সটা, bottom থেকে, bottom I am taking it as the reference. So this is y2. So y2 is actually 10/2 for the second rectangle. So second rectangle এর CG টা যেখানে আছে, so y2 will be actually 10 divided by 2. So y2 that should be actually 10 divided by 2 মানে 5. So এইটা হবে 12.5 plus a2. a2 টা কত আছে? a2 is actually 5 into 10 into y2 is 5 divided by a1 plus a2. So 15 into 5 plus 5 into 10. So you calculate, you will be getting the value of y bar. 9.5. 9.5 centimeter. 9 ঠিক আছে? এবার তোমরা ওই আমি যেভাবে বলেছি, হোয়াট এভার আই হ্যাভ টোল্ড ইউ, সো ইউ ফলো দ্য মেথড। তোমাদের যদি মনে হয় আমি একটু আলাদা করে ভেঙে দিচ্ছি, জাস্ট এখানে জাস্ট এইভাবে করবে, মানে টোটাল ইনিশিয়ালি ডু ইট ফর রেক্ট্যাঙ্গেল নাম্বার 1. সো দিস ইজ রেক্ট্যাঙ্গেল নাম্বার 1 উইথ ইটস ওন সেন্ট্রয়েডাল অ্যাক্সিস which is x1 y1. এখন আর আমি 2 টাকে আঁকছি না। So this is x1 y1, this is x2 y2. This g1 is the centroid of rectangle number 1. আচ্ছা, আর আমাকে এটা কোথায় ক্যালকুলেট করতে হবে? I have to bring it down to this point. So this G is the CG for the entire T section. So this is x0 y0. I have to calculate it about x0 y0. এখানে কি শুধু x0 টা ক্যালকুলেট করতে বলেছিল প্রবলেমটাতে? তোমরা ছবি নিয়েছিলে, I don't remember. যাই হোক, নট এ প্রবলেম। সো যাই হোক, দুটোই করতে পারবে। ওয়াইটা তো আরো সহজই হবে, এখানে ইউ ক্যান ডাইরেক্টলি অ্যাড অন, বিকজ y0 y1 y2 they are actually coincident, so directly you can add them. But ix you cannot add them because the x systems or x coordinate systems are not coincident. Here you can see, দেখো x0 x1 x2 they are not coincident axes, but y0 y1 y2 they are actually coincident axis systems. So I y0 that should be equal to I y1 plus I y2. Directly you can add the contributions from 1 and 2. But x0 you cannot do it. তাহলে এটা কি করব? সো I x1 টা আমি আগে ক্যালকুলেট করে নিই, কত কত ছিল। এইটা ছিল 15, this was 15, this was 5 I think, তাই তো? এইটা 5, তাহলে I x1 that is bd cube by 12, তাহলে বেস হচ্ছে 15
into depth cube divided by 12. তাহলে what is actually, তাহলে এটা হলো I x1 I got, আচ্ছা I y1 টা আমি লিখছি না, ওটা পরে লিখবো, সবই একসাথে করলে কনফিউজড হয়ে যাবে। সো এইখানে আমি এটাকে আলাদা করে দিই। সো I x0 contribution from 1, that is I x1 plus a1 into d1 square। তাহলে এইটা আছে হচ্ছে 15 into 5 cube divided by 12 plus a1 is 15 into 5, 15 into 5 into d1। d1 টা কোন ডিসটেন্সটা? d1 টা হচ্ছে এই ডিসটেন্সটা। সো হোয়াট ইজ d1? কি করে পাবো? this was actually total was your d1 টা কত হবে বলো? এইটা ছিল y বার মাইনাস y1 করলেই হয়ে যাবে, তাই তো? 3 হবে। হুম, এই যে দেখো এই ফিগারটা দেখলে বুঝতে পারবে। সো দিস ওয়াজ d1, এইটুকু সরি এইটুকু হচ্ছে this up to this is d1. So d1 is actually y1 y1 minus y bar, ভুল লিখলাম, y1 minus y bar. So y1 was 12.5 minus y bar is কত এসেছিল? 9.5। 9.5 সেটা দেখো কত আসছে, 3 আসছে, 3 সেন্টিমিটার। ক্লিয়ার? সো Yes, এইটা sir. আমি একটু ভুল লিখে ফেলেছি, এটা y1 minus y bar হোল স্কয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো এইটা ইনটু y1 minus y bar whole square. Similarly, now you add the bottom rectangle. এবার আমি bottom rectangle-টাকে এই ফিগারের সাথে অ্যাড করছি। Now this thing gets added on with this rectangle so that I get the final T section. একটু বড় করে আঁকলাম। So you can see that since it is symmetric, so here the centroid of the second rectangle তো odd হয়ে যাচ্ছে, বেশি নিচে করলে এইখানটা হবে somewhere around here। তো এইখানটা কোথায় এটা হবে, ঠিক আছে? তোমরা বুঝতে পারছো অ্যাটলিস্ট যে দিস জি এই টোটাল হাইটটার হাফে হবে, ঠিক আছে? সো g2 ইজ দ্য সেন্ট্রয়েড অফ দি রেক্ট্যাঙ্গেল নাম্বার 2। তাহলে সেইখান থেকে আই এম ড্রয়িং অ্যান অ্যাক্সিস সিস্টেম, দিস ইজ x2, দিস ইজ y2। সো হোয়াট উইল বি I x2? সো ফর দিস রেক্ট্যাঙ্গেল বেসটা কত বলেছে? এটা 5 বোধহয়, দিস ইজ 5, আর এই ডেপথটা কত আছে? 10। So I x2 that will be কত হবে? So I x2 that will be equal to, so for the bottom rectangle only, bd cube by 12, তাহলে b মানে 5 into depth is 10, তাহলে bd cube by 12। So what will be I x0 contribution from 2? That should be I x2 plus a2 into d2 square. So d2 কোনটা? d2 is this distance, এই যে এই ডিসটেন্সটা is d2, the distance between the axis x0 and x2. So d2 টা কত হবে? So d2 will be y bar minus y2. So I x2 টা তোমার কত এসছে দেখো, I x2 it came out to be 5 into 10 cube by 12, 5 into 10 cube by 12 plus a2 is 5 into 10 into d2 টা হচ্ছে তোমার, d2 is this one, মানে এইটুকু হচ্ছে y bar, এতটুকু হচ্ছে তোমার y bar, আর এইটুকু হচ্ছে y2, এই ডিসটেন্সটুকু হচ্ছে y2। So y bar minus y2 you are getting d2. So y bar টা কত ছিল? 12.5, আমি জাস্ট ওইটাই লিখে দিই, y bar minus y2 whole square। এইটা করলে তুমি পাবে। Now you can directly add ix iy. So what is I x0? So I x0 is I x0 contribution from 1 plus I x0 contribution from 2. So now directly you can add on. আর y টা কিন্তু actually easier. So the y part is actually easier. Why? Because the three axes are coincident. দেখো এগুলো টোটালি কোইন্সিডেন্ট, মানে x তোমার y1 y2, এই যে এটা তোমার, এটা y2 করে ফেলেছি, এটা y1 হবে অ্যাকচুয়ালি, এইটা তোমার y1 হবে। So see, y1 y0 and y2 they are coincident, so directly you can add on y1 y2 contributions for y1 and y2। তাহলে একটু জাস্ট করবে, এটা খুব ইজি হবে। সো I y1 টা কি হবে? bd cube by 12, sorry db cube by 12, so depth is 5 into base is 15, তাহলে 5 into
15 cube divided by 12. Acha. So since y1 and y2 are coincident, so I y0 contribution from 1, that should be I y1 itself. Because these access system are coincident, y1 and y0 are coincident. So, হয়ে গেল? So what is I y2? So I y2, আচ্ছা কিরকম সাইন দিয়েছিলাম জানো? মানে I about the y2 axis. So that is actually again db cube by 12. তাহলে ডেপথ কত আছে? ডেপথ is 10 into base is 5. তাহলে 10 into 5 cube by 12. Again, I y0 contribution from the second rectangle. So actually y0 and y2 are coincident. So you will be getting the same thing. So directly I y0, that should be, you can directly add on the two values. This value and this value, you can directly add on. So I y0 contribution from 1 plus I y0 contribution from 2 to get the answer. T section ta is just a special case of the মানে ইউ সেকশন অ্যাকচুয়ালি স্পেশাল কেস না, সবই ডিফারেন্ট, বাট এই কনসেপ্টটা একটু বুঝে গেলে আর কোনো সমস্যা থাকে না। মানে আমার বলার মানে দ্য thing I intend to tell is that you draw the access system separately for all the individual cross sections that you have considered. So if you have broken it down into three parts actually, just you can do it. So এখানে আরেকটা ছিল, একটা আমি এক্সাম্পল দিয়েছি, এটা একটু তোমরা করবে বাড়িতে। দেখো কাকে পাঠিয়েছিলাম, সো এইখানে দেখো একটা প্রবলেম আমি পাঠিয়েছি, আই ডোন্ট রিমেম্বার দিস ওয়ান, ফার্স্ট ওয়ান 4.9, ক্লিয়ার? 4.9 টা তোমাদেরকে নিজে থেকে বাড়িতে করবে। আই উইল টেলিং ইউ দ্য আনসার। 401 পয়েন্ট সামথিং দ্য আনসার ইজ 401 পয়েন্ট সামথিং। আনসারটা একটু টুকে নাও, দিস ওয়ান, এইটা বাড়িতে করবে। আনসার আই এম টেলিং ইউ, জাস্ট ইউ ক্যান ট্রাই ইট এট ইউর হোম। সো দ্য ফিগার ইজ সামথিং লাইক দিস। এখানে শুধু আইএক্স টাই ক্যালকুলেট করো, অত আই ওয়াই করতে হবে না, জাস্ট আইএক্স টাই করো। and above it you are having a semicircle. দেখো I have given the problem in your in your WhatsApp, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই বেসটা this is given to be 25 millimeter, 25 millimeter দেওয়া আছে, আর এই যে রেডিয়াসটা দেওয়া আছে, so this radius is given to be 25 millimeter, ঠিক আছে? তাহলে এইটা কত হবে? so this should be actually 50 millimeter. তাহলে এইটার তোমাকে টোটাল আগে ইনিশিয়ালি you have to calculate its own CG, centroidal axis system, IX0, IY0, and then you have to calculate. So it will be coming out to be IX0 টা 401.65 মতো আসে, মিলিমিটার আছে, মানে মিলিমিটার টু দি পাওয়ার 4 আসবে। দিস ইজ ইয়োর অ্যাসাইনমেন্ট, হোমওয়ার্ক যাই বলো, এটা একটু করবে, ঠিক আছে? এটা ডিফিকাল্ট প্রবলেম, মানে না, মানে বোঝার মতো প্রবলেম। সো এইটা তোমাকে একটু করতে হবে, এটা একটু বাড়িতে ট্রাই করবে বেসড অন এভরিথিং দ্যাট উই হ্যাড ডিসকাসড। সো এটাই কমপ্লিট হলো। আমি একটু প্র্যাকটিক্যাল দু একটা জায়গা বলে ছেড়ে দিচ্ছি, 2 সেকেন্ড। So up to this, anything you want to ask me? অনেক কিছু ডিসকাস করা হয়ে গেল নাই নাই করে। এই চ্যাপ্টারটা কি ক্লিয়ার হয়েছে, এই মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Yes, sir. সো এর প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে যখন তোমরা স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস পড়বে আরো ক্লিয়ারলি পড়বে, বাট আমি লাস্টে এই জায়গাটা একটু জাস্ট বলে রাখি যাতে তোমরা একটা ফিল পাও যে কি জিনিসটা কেন হলো। পরে যারা তোমাদের স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস পড়াবেন, ইউ উইল বি গেটিং টু নো এন্টায়ারিটি অফ দি থিংস। সো আমি অতটা টাইম নিও না, 5 থেকে 10 মিনিটে জাস্ট একটু বলি, কোনো সমস্যা নেই, একটু ক্লিয়ার করে নি, এলস ইট উইল বি গেটিং হ্যাংড। আচ্ছা, সো আমাদের যেটা যেটা আমার বলার সেটা হচ্ছে, ধরো সাপোজ আই এম হ্যাভিং এ বিম সর্ট অফ থিং লাইক দিস। সো বিম মানে কি? বিম মানে হচ্ছে ধরো ইন আওয়ার হোমস অ্যাকচুয়ালি ডিউরিং কনস্ট্রাকশন, সিভিল কনস্ট্রাকশন, অর যেটা আমরা বাড়িতে ইউজ করি, বিম মানে
actually in our home by any engineering construction that stands on two things. One is the beams, another one is the columns. তাই তো? মানে ধরো suppose this is a floor area. So এইখানে তুমি initially what we do is we put some columns. So any vertical member that we are putting, that is a column. মানে এরম মানে কি, ধরো এটা একটা স্টিল রড টাইপের বা এরম ধরনের একটা, so this is a column. এইখানে ধরো it's a column. ঠিক আছে? Similarly এরম চারটে column, চারটে বা more number of things. So this sort of columns we put. তাই তো? So any vertical member, but that is actually subjected to compressive load. So these are actually columns. Then over them actually we put certain members, certain horizontal members. So these horizontal members are known as beams. বোঝা গেল? তাহলে এইগুলো হচ্ছে certain engineering things actually. So suppose you are considering the bridge over its span. ধরো আমি একটা যদি bridge আঁকতে চাই. So suppose the bridge is something like this. So this is a beam. ধরো একটা bridge, total thing like. So this is a beam. এইবার এই বিমটাকে আমি দুটো পয়েন্টে ফিক্স করেছি। সে সাপোজ দিস ইজ এনি ব্রিজ, একটা ব্রিজ স্ট্রাকচার আছে। ধরো আই এম হ্যাভিং আ ব্রিজ স্ট্রাকচার সামথিং লাইক দিস। আই এম জাস্ট ইউজিং আ লাইন ডায়াগ্রাম টু মেক দ্য থিংস লেস কমপ্লিকেটেড। সো দিস ইজ আ ব্রিজ, দিস হ্যাজ বিন, কি বলবো, এটাকে দুটো এন্ডে ফিক্সিটি করা হয়েছে। তাহলে এই বিমটার একটা সার্টেন নিজস্ব ওজন থাকবে, ইট উইল বি হ্যাভিং সাম ওয়েট ডাব্লু, তাই তো? তাহলে এর যদি ওয়েটটা যদি নিচের দিকে অ্যাক্ট করে, সো হিয়ার ইউ উইল বি হ্যাভিং সার্টেন রিঅ্যাকশনস এন্ড অল দিস, সে সাপোজ দ্যাট উইল বি RA RB এন্ড অল দোজ থিংস দ্যাট উই গো অন ফর ক্যালকুলেশন। সো হোয়াট উইল বি দ্য ফাইনাল স্ট্রাকচার দ্য ব্রিজ উইল অ্যাসিউম টু বি? তাহলে নিজস্ব ওয়েটের জন্য দ্য বিম উইল ট্রাই টু টেক আ শেপ লাইক দিস। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইজ ইটস ট্রাইং টু বেন্ড মানে ইটস অ্যাকচুয়ালি ট্রাইং টু রোটেট, তাই তো? এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রোটেট করছে। তাহলে এটা কার অ্যাবাউটে রোটেট করছে সেটা বোঝার জন্য, সো সাপোজ দ্য বিম ইজ সামথিং লাইক দিস এন্ড আই এম অ্যাপ্লাইং আ লোড সামথিং লাইক দিস। এইখানে ধরো আমি একটা লোড অ্যাপ্লাই করছি। তাহলে whenever the beam is actually rotating, তাহলে কোন জায়গাটা, which part of it is actually offering it resistance to the rotation? মানে এই রোটেশন মানে কি, it's actually trying to rotate. Bending মানে কি? Bending is a rotation, nothing else. What is bending? It's actually rotating. মানে ধরো এই জিনিসটা যেটা আমি বললাম, যে ধরো সাপোজ আ বিম স্ট্রাকচার, ধরো একটা কি বলবো, একটা ক্যান্টিলিভার্ড বিম ধরো। সো সাপোজ ইউ আর হ্যাভিং এ ক্যান্টিলিভার্ড বিম ফ্রম এ ওয়াল, you have put a beam and you have at the free end you have applied a load. So what will be the shape it will try to assume? It will try to assume a shape like this. So this is the final deflection at this free end. So what is happening is this beam is actually trying to rotate. এটা rotate করছে তো। তাহলে এই রোটেটটাকে কে রেজিস্ট করার চেষ্টা করছে? Who is actually trying to resist this one? hinge point. হিঞ্জ ফোর্স স্যার। না না, সেগুলো তো ফোর্সেস, দিস আর দ্যাট আর ফোর্সেস। এইখানে তোমার রিঅ্যাকশন ফোর্স আছে, ডটা হিন্ড পয়েন্ট আছে, সেখানে রিঅ্যাকশন আছে, সেগুলো। তাহলে এইখানে অ্যাকচুয়ালি তোমার যেটা রোটেশনটাকে প্রিভেন্ট করছে, দিস আর অ্যাকচুয়ালি দ্য ক্রস সেকশনস। এই যে ক্রস সেকশনসটা, এই ক্রস সেকশনটা অ্যাকচুয়ালি ইটস অ্যাকচুয়ালি ট্রাইং টু প্রিভেন্ট দ্য রোটেশন অফ দি বিম। বোঝা গেল? সো আমি যদি এটাকে ধরে নিই যে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি মেড আপ অফ মেনি ক্রস সেকশনস জয়েন্ট টুগেদার, মানে আমি যদি ওটাকে ধরো ছোট ছোট ক্রস সেকশনস দিয়ে ভেঙে ফেলি, মানে ধরো let me assume that this was the beam. ধরো বিম তো এরকম হয় না, হ্যাভ ইউ সিন দ্য চেসিস অফ আ কার? মানে ধরো একটা ট্রাকের চেসিস, মানে একটা কার চেসিস বা ট্রাক চেসিস যদি দেখে থাকো, ট্রাকের চেসিসটা কেমন হয়? ইট শর্ট অফ সামথিং, চেসিস মানে যেটা ওয়েট ক্যারিং পার্ট। সো ইট ইজ সামথিং লাইক দ্য ক্রস সেকশন ইজ সামথিং লাইক দিস, ইউ ক্রস সেকশন। ঠিক আছে? সো এরকম ধরনের ডিফারেন্ট ক্রস সেকশনস আছে এবং ডিফারেন্ট ক্রস সেকশনস এর মানে রেজিস্ট্যান্স টু বেন্ডিং আছে। ধরো এরকম ধরনের একটা আমি ক্রস সেকশন কনসিডার করছি। let's say this is a beam, a T section, যেটা আমি এতক্ষণ পড়ালাম, T section যেটা নিয়ে আমি একটু ডিসকাস করলাম। সো দিস ইজ আ T section। এগুলো তোমরা স্ট্রেংথে আরো পড়বে, আমি জাস্ট দু একটা পয়েন্ট বলবো, কিছুই না। সো ব্যাক এন্ডটাকে আমি ইয়ে করে আঁকছি। হ্যাঁ, বোঝা গেছে?
তাহলে আমি যখনই অ্যাকচুয়ালি এটাকে একটা ফোর্স দিচ্ছি, এটা কিন্তু এটা ডিফর্মড হওয়ার চেষ্টা করছে, সো ইটস ট্রাইং টু টেক আ শেপ সামথিং লাইক দিস, ইটস ট্রাইং টু রোটেট। তাহলে যখনই দেয়ার ইজ আ মানে কি বলবো, তাহলে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কি? Moment of inertia কি? Whenever a body is trying to translate or it's trying to move in a straight line, the resistance that is being offered, that is inertia. And moment of inertia কি? Whenever I am actually trying to rotate something about its axis, about any axis, so that that resistance offered by the body to rotation about an axis, that is the moment of inertia. So actually this cross section, এই যে ধরো t cross section টা আছে, এই t cross section টা is actually offering resistance to the rotation of the body. তাহলে আমি আরো কনফিউজিং করে ফেললাম ব্যাপারটা, যাই হোক, মানে টি সেকশনটা একেই বেশি কনফিউজড হয়ে গেল, করে ফেললাম। সো আমি একটু জাস্ট ছোট করে এটা এঁকে নিচ্ছি। সো সাপোজ দিস ইজ দ্য বিম, এই যে বিমটা আছে, তাহলে এই বিমটাকে আই ক্যান কনসিডার ইট টু বি মেড আপ অফ মেনি স্মল ক্রস সেকশনস, মানে এইটা একটা ক্রস সেকশন, সিমিলারলি আফটার দ্যাট দিস ইজ আ ক্রস সেকশন, again after that this is a cross section, again after that this is a cross section. So in this way I can consider that this beam, this is actually made up of a number of cross sections, যেটা একটা simple figure হতে পারে। It can be a T section, it can be a square cross section, it can be a circular cross section, it can be a যেরকম একটা rod হতে পারে, ধরো suppose I am rotating a rod, suppose this is a rod, ঠিক আছে, যেটা তোমরা টর্শনে পড়বে। So this torsion, so this rod actually I am applying a load, it's trying to rotate. So what is actually offering me the rotation, offering the resistance? So this cross section is actually offering the resistance to rotation. ঠিক আছে? সো আমি যদি এবার, সো ইফ আই টেক ইন্ডিভিজুয়ালি এনি ক্রস সেকশন, এইবার যদি আমি এটার একটা ইন্ডিভিজুয়াল ক্রস সেকশন নিয়ে যদি আমি অ্যানালিসিস করি, সো দিস পার্ট, সো এইখানে পরবর্তীকালে ইউ উইল বি কামিং উইথ টার্মস লাইক নিউট্রাল অ্যাক্সিস এন্ড অল। সো এই টার্মটা, সো এইটাকে আমি বলছি হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস। সো দ্যাট ইজ ওয়াই আই এম ক্যালকুলেটিং, সো ফর দিস ক্রস সেকশন আই এম ক্যালকুলেটিং হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ আই এক্স বা আই এক্স জিরো বলো, বা আই এক্স জিরো লেটস কল ইট, ঠিক আছে? তাহলে বেসড অন দি ক্রস সেকশন দ্যাট ইউ আর চুজিং, আমি যদি রেক্টাঙ্গেল চুজ করি, তাহলে আই উইল বি গেটিং ওয়ান মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, মানে রেক্টাঙ্গেল উইল অফার সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স টু বেন্ডিং বা রোটেশন। Similarly, if it's a different figure, so T section will be having a different figure. Similarly, like if it's a circular cross section, that will be offering a different sort of resistance. বোঝা গেছে? তাহলে based on the cross section of the beam that you are choosing, you will be getting different values of the resistance to bending. বোঝা গেছে? So that is why আমি যে প্রবলেমস গুলোকে শেয়ার করেছি, জাস্ট ইউ ক্যান সি যে some problems I had shared. So এই জিনিসটা হচ্ছে দেখো, this ABC thing, that is a beam actually. Of problem number 4.10, you can see that the total AD thing is a beam and it has been loaded with certain forces of 10 kilonewton, 10 kilonewton. Similarly, for the figure 4.11, you can see that it has been loaded with 25 KIPS. ঠিক আছে, kilo inch pounds, that things actually. So it has been loaded. তাহলে যখনই এটাকে লোড করব, so you can understand what will be the deflected figure. So the deflected figure will be sort of a bent figure, মানে it will actually try to rotate. So all these cross sections that have been drawn, when initial case দেখো, there is a cross section like rectangle and semicircle. Next is a U cross section, and the third one is a I cross section. So that these three different cross sections, they will be offering different resistances or different moment of inertia to the bending values. ঠিক আছে? So that is why even if we are working on 3D problems, we have to for these problems also we have to calculate the moment of inertia of the cross section of the beam, not the entire beam. যেটা একজন জিজ্ঞেসও করলো যে স্যার, why we are calculating mass, why we are not calculating mass and all, we are only working on area moment of inertia. ঠিক আছে? So from this point of view, this area moment of inertia comes into picture. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So এইভাবেই কিন্তু চয়েস করা হয়, মানে আমরা যে এই চয়েসেস গুলো করি, যে চেসিস যেটা আমি বললাম, দ্যাট ইজ আ ইউ সেকশন, ঠিক আছে? সো চেসিসটাকে কেন ইউ সেকশন করা হচ্ছে? সো হোয়াট ইজ ডিফারেন্ট টাইপ অফ ক্রস সেকশনস, দে হ্যাভ ডিফারেন্ট, মানে সেটাকে তোমরা পরে সেকশন মডুলাস বলা হয়, সেগুলো পরে পড়বে। সো দে অফার ডিফারেন্ট রেজিস্ট্যান্সেস and that is proportional to the moment of inertia values. So that is why we concentrated or spent so much of time in learning moment of inertia of plane figures. এগুলো যখন তোমরা when we go for learning strength of materials, when you go to the bending chapter, you will see that for every figure you have to find out the cross section, and you have to calculate the moment of inertia of the cross section, and that is actually the proportional to the bending strength of the beam. ঠিক আছে?
Yes, যে sir. একজন জিজ্ঞেস করলে না যে কেন স্যার আমরা প্লেন ফিগার নিয়ে করছি, why we are not going for mass moment of inertia in every problem, someone asked, I think. Yes sir, yes sir. এটাই হয়তো সে অন্যভাবে জিজ্ঞেস করেছিল। সো দ্য আনসার লাইজ হিয়ার যে every beam or everything that is actually made up of certain plane cross sections. So every plane cross section offers certain resistance to rotation. So that resistance to rotation is the moment of inertia. Inertia is resistance, and whenever you talk of moment of inertia, that is resistance to rotation about an axis. ঠিক আছে? Yes sir. সো এটাই এখানে শেষ হলো। এটা তোমরা পড়বে, আরো পরে যখন পড়বে এগুলো ক্লিয়ার হবে। সো দ্যাটস ইট, আজকে এটুকুই থাক। কাল থেকে উইল বি স্টার্টিং ডায়নামিক্স ফ্রম টুমরো মর্নিং। Okay. না, মর্নিং এ তো রিভিশন আছে, তাই তো? তাহলে মর্নিং এ আমরা ফোর্থ স্যার, সিস্টেম নিয়ে আমরা স্টার্ট করব। হ্যাঁ বলছিলাম যে স্যার রিভিশন হবে, তো আমি বলছিলাম যে আমাদের যে পুরোনো মানে আপনি এর আগে সমস্তটাই কমপ্লিট দাঁড়াও, করে আমি দিয়েছেন। রেকর্ডিংটাকে অফ করে নিই। রেকর্ডিংটা অনেক হিউজ হয়ে গেলে কি হয়, আপলোডিং এ অনেক টাইম চলে যায় আমার। তো আমি রেকর্ডিংটা অফ করে দিই। আই থিঙ্ক ক্লাস রেকর্ডিং